Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Apa khabar ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Sepertinya pada malam ini saya tidak berkesempatan untuk adakan sesi live dan saya khawatir tak sempat, saya khawatir ada masalah internet dan sebagainya. Jadi ada saya sekarang untuk melaksanakan tugas saya pada malam ni, insya-Allah. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu taala, we are learning tauhid, right? We are learning tauhid. So for today session we are going to talk a little bit about al-kalam, about kalam. So Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. So all those we have passed. So for today we're going to discuss a little bit about kalam, right? So first and foremost, what is kalam? If we look at matan jurumiyah as an example, al-kalam huwa al-lafzul murakabu al-mufidu bil wada'i wa aqsamu thalathatun ismun fi'lun wa harfun ja'a lil ma'na. In Arabic, al-kalam means al-kalam huwa al-lafzul murakabu. Kalam or words, it is al-lafzul murakab, it is made, dia adalah lafaz al-murakabu yang tersusun, al-mufid yang memberi faedah di dalam bahasa Arab. Jadi kalam tu ialah lafaz-lafaz yang tersusun yang memberi faedah dan memberi faham di dalam bahasa Arab. Jadi kalau dia tu kena tersusun lah, dia kena tersusun. There must be an arrangement. Wa aqsamu thalathatun, and dia ada 3 pecahan. Al-ismun wa fi'lun wa harf. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi kalau isim saja pun kita tak faham, kalau fi'il saja, kalau kata nama saja kita tak faham, kalau perkataan saja, kalau huruf saja kita tak faham, kalau perbuatan saja kita tak faham. Ali, example, Ali isim, Ali. We know Ali, but what is Ali doing? So a person come down, enters a room and say, Ali, our name is Muhammad. He's repeating saying Ali. We do not understand what is he trying to say. We understand what is Ali, but we do not understand what he's trying to say. For an example of action, perbuatan, someone came into the room and he say, main bola. And we understand main bola, but what are you trying to imply? So there must be isim, and there must be fi'il, or there must be huruf. So there's fi'il, perbuatan, Ali main bola. Okay, now we understand what he's trying to say, because there is isim and there is fi'il. So brothers and sisters in Islam, either it is in Malay language or in Arabic or in Chinese or in any language at all, in English, kalam, perkataan, words, we understand kalam as dia adalah perkataan, perkataan, ucapan, tulisan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bila kita membahaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalam, di sini kita cakap Allah Subhanahu wa taala tu dia tak terkena sifat bisu. Dia tak terkena sifat bisu. Kita lihat sebagai contoh tuhan-tuhan yang Arab jahiliah sembah. Mereka sembah tuhan-tuhan mereka, dan sedangkan tuhan-tuhan mereka itu tidak berkata-kata. Pernah berlaku kepada Hadrat Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, he handmade a god, an idol, by using his hand from dates. So after making from dates, once he pray to the god, and then later on he's hungry, so he take a part of the god's finger, the god's hand, the god's toes, and the god's head. When he is hungry, he just take like any part of the idol that he worship to consume. And the idol definitely cannot say anything, sebab dia tak mampu untuk cakap apa-apa.
So di sini kita fahamkan diri kita that al-kalam Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kalam, boleh bercakap. Al-kalam, what does al-kalam means, right? So let's read up a little bit. Al-kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin yata'allaqu bima yata'allaqu bihi al-ilmu min al-muta'alliqat. Artinya kalam itu bukan alladhi laysa biharfin. Kalam yang dimaksudkan Allah Subhanahu taala itu ada sifat kalam, kalam yang bukan dengan perantaraan sebarang huruf. A, B, C, alif, ba, ta, right? So kalamnya Allah Subhanahu wa taala, berbualnya Allah Subhanahu wa taala, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, ia tidak seperti kita yang mana kita berhajat kepada huruf. Kita, we are good, we can speak English very very well, but when it comes to Arabic we do not know, or we can speak Arabic tamam, but when it comes to English we do not know. Why? Because we have not learned that language. It's not because that we are stupid, but we have not managed to learn it, a certain particular language. So here, what is kalam? Kalam yang Allah Subhanahu taala alladhi laisa biharfin, he does not combines or have any connections with words, bukan dengan huruf, dan juga dengan suara. Someone dia boleh baca ABC, tapi satu orang tu dia tak boleh baca ABC tau, dia tak tahu, tapi dia boleh baca braille. Orang buta kan, orang buta. Begitulah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah Subhanahu wa taala bukan dengan huruf dan juga bukan dengan suara. There's no voice towards it. Ustaz, then we hear God's words, kita dengar, right? So itu nanti laisa bi harfin wala bi sautin, and there's no words towards it, and there's no voice. Wa yata'allaqu bima yata'allaqu bihi ilm, dengan semua, dan dia kalam bukan dengan sebarang huruf, bukan dengan suara, bukan dengan ta'alluq, kaitan dengan semua yang dita'alluqi dengan ilmu dari segala macam ta'alluqat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bicara tanpa ada suara. Sebab apa? Sebab kalau suara dia lemah. Brothers and sisters, I can talk for 1 and 2 hours, but if I were to switch off the what they call it, microphone, it's just a waste of time. If a person, he is trapped in a room, you lock the room up, you habis dia tak boleh dengar apa-apa. Orang dekat luar tak mampu nak dengar apa-apa. Jadi di sini ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, the beauty of Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berbicara, tapi berbicaranya Allah Subhanahu wa taala bukan dengan sebarang huruf, bukan dengan sebarang suara, dan apa-apa saja yang ada kaitan dengan huruf, suara ataupun kemungkinan kebarangkalian untuk kita membacanya. Sebagaimana kalam ini dikatakan sifat qadim yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga dinamakan kepada lafaz-lafaz yang kita baca dengan dalam Al-Quran. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, isi kandungan yang berada di antara kulit Mashaf ini ialah kalamullah. Artinya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi bukan daripada karangan makhluk. So the Quran, for an example, the Quran is kalamullah. It's the words of Allah Subhanahu Wa Taala. It's the words of Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merupakan perkataan-perkataan Allah. Ini kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, isi kandungan yang berada di antara kulit, antara dua kulit mashaf ini, mashaf lah. Bila buku tu kita panggil mashaf. If it is in our phone, we do not call it mashaf. So you have to understand. So Quran itu it's kalamullah, tapi Quran yang berbentuk teks yang dalam ada tulisan itu, yang dah ada tulis tu, itu kita panggil kalamullah. Walau bagaimanapun ibu ayah yang dirahmati Allah, if it is in the phone, it is not kalamullah Subhanahu Wa Taala. That is why we are permissible for us to touch without wudu. We can hold the Quran without wudu, kan? Kita boleh baca tanpa wudu. It's not a problem.
kan. Jadi perbahasan ini berlaku dari dulu lagi. Jadi mereka kata, apakah Al-Quran? Because we bukankah kita dah baca kalam itu bukan dengan sebarang huruf dan suara, kan? Jadi Al-Quran tu pula macam mana? Al-Quran tu pula macam mana? Dia kalam Allah ke dia makhluk? So itu perbincangan antara ulama-ulama, kan. So ulama yang kita pegang antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata kandungan yang berada antara dua kulit mushaf ini merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. That is why it is said in hadith that when it comes among the signs of Qiyamah, the mushaf goes absolutely empty. It will just be empty. You cannot read the Quran except for those who have already memorized the Quran by heart. So Al-Quran itu sendiri, the book itself, dia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. It is made of makhluk lah. Dia buat daripada makhluk, dia bukan dibuat daripada Allahumma shalli ala Muhammad, kalam Allah Subhanahu wa taala. It's made of paper, ink and so on and so forth. Ada stapler, ada glue, ada gum. Itu merupakan makhluk. Walau bagaimanapun ibu ayah yang dirahmati Allah, the words that comes out, all the verses yang kita dengar, yang kita baca, ia merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. So how does it happen? Macam pula dengan tulisan, ada alif, ada ba, ada ta. Ibu ayah yang dirahmati Allah, the Prophet Muhammad, peace be upon him, he himself is ummi, he cannot read the Quran, but the Quran comes to him. Itu merupakan menunjukkan mukjizat Allah Subhanahu wa taala. So it comes to the Prophet Muhammad, peace be upon him, as any kind of condition he is. Sometimes he is riding the camel. As he is riding the camel, suddenly the weight of the Quran, which is going, yang turun kepada Nabi Allah Muhammad, is so much heavy that the Prophet will lie down against the camel, and the camel also will goes down. Maknanya the camel also cannot afford untuk bangun. Itu menunjukkan that what are we going to say? Itulah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala that comes down from Allah Subhanahu wa taala, goes to the Prophet. The Prophet he cannot stand up, he have to sit down. The camel which is carrying the Prophet also sit down until the entire verse that Allah Subhanahu wa taala wants to send to Prophet Muhammad, peace be upon him, is delivered. Then the Prophet can go here and there. So brothers and sisters, can you really understand? So the Quran that we are holding, ia merupakan kalam Allah SWT, is the words of Allah Subhanahu wa taala. Though all the writings, the papers, everything is makhluk, it's creation. It's just that we need something to read. Because if the kalam of Allah SWT, which kita nak cakap buku ini tidak ada, how are we supposed to read? How are we supposed to read? Are we supposed to get it from mouth to mouth? Seperti mana orang-orang terdahulu, it will be hard, and it will be what they call it, the access to attain the Quran will be difficult. That is why Al-Quran, the mushaf of the Quran. So Quran itu kalam Allah Subhanahu wa taala, whereas the mushaf, ibu ayah rahmatullah, the book itself, it is the creation, among the creation of Allah Subhanahu wa taala. Right? May Allah SWT give us the pure and the true understanding. Artinya makhluk Allah tetapi bukan daripada karangan makhluk. Dia makhluk, the book is makhluk tapi bukan daripada karangan makhluk. So in respect to the words of Allah Subhanahu wa taala, we put it highly. It is haram for us to put it on the floor. It is against putting it on the floor, not respecting it, putting it at our kaki dan sebagainya. Pengarang dan selainnya telah menasahkan. Jadi orang yang dapat Al-Quran tu, the distributors, the writers, they are the one who nasahkan. They write it down, they put dobit, they put atas, bawah, depan, dan seterusnya. Itu nak memudahkan kita bahawa huruf Al-Quran itu menunjukkan kalam Allah yang azali berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dikatakan bahawa Al-Quran itu kalam Allah kerana ia menunjukkan kalam yang berdiri dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala.
Para salaf telah sepakat menghukumkan haram kata-kata bahawa Al-Quran itu makhluk ialah lafaz-lafaznya yang diturunkan kepada Nabi SAW kecuali yang diajarkan di tempat mengajar. Jadi ulama-ulama salaf kita, mereka sepakat menghukum haram kata-kata bahawa Al-Quran itu makhluk. Like how I say just now kan, Quran itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, meaning the papers, this tinta ni, dakwat, it is haram for us to say it in public because kita takut orang silap faham. Tapi in this kind of a situation yang kita buat muzakarah di sini, we have to disclose so that we properly understand. It's very simple to understand. I write a book. The book that I wrote, I pass it to you. And in fact, I do not pass to you. I don't write a book. I tell you my story. I share with you my life story. I share with you my life story. I share with you my ups and downs. I share with you my trials, and I give you whatever that you need. And that you because you adore me so much, so you write it down. You wrote it down. Then you wrote it down. Finally, you did not get it published. The people under you, your son or your friends, and after you have left the world, they started to write down whatever that you have shared with them. So these words that I share to you, these words that's coming out when I share to you, that word is from me, or better still, that word is a part of me. Understand? Whatever that I'm saying, it is a part of me because it comes out from my mouth, right? So it is me. Later on, you share with someone else, and that someone else wrote it into a book. You, to sell the book or to make people understand, you also write it down. This word are the words of Ustaz Firdaus. So people say, oh, that is the word of Ustaz Firdaus. But is it the words of Ustaz Firdaus? No, these are letters. These are papers. These are inks, right? So all these, are those the words of Ustaz Firdaus? Yes. Is that Ustaz Firdaus? No. You understand? So here we are trying to make it simple to understand that the Quran, Al-Quran, the Mashaf that you're reading, the ink and everything, all those are creation, but the creator, the word itself is the creator. The word itself is the creator. So that is why many scholars says that the Quran is the love letter from Allah Subhanahu Wa Taala, from Allah passed down to the Prophet Muhammad, peace be upon him, and then it comes to our hands. Kecuali yang diajarkan di tempat mengajar, ini untuk tidak menimbulkan sangkaan ataupun kesangsian, ianya sifat yang baru yang berdiri dengan zat. Orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah fasik. So person who say yang Al-Quran itu is a creation, then dia itu satu orang yang fasik, bukan kafir. He's not a kafir. He's a Muslim, tapi dia fasik, dia dosa besar. Yang kafir ialah orang yang mengatakan kalam Allah yang berdiri dengan zatnya itu makhluk. Kalau dia kata Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kalam, sifat kalam itu merupakan makhluk, maknanya Allah Taala bisu, Allah Subhanahu Wa Taala tak berkata-kata, orang itu kafir dan darahnya suci, boleh untuk dibunuh. Untuk mudah difahami, dibawakan contoh berikut. Allah Ta'ala Maha Suci dalam segala-gala. Anda sebutkan dengan lidah mengenai seorang lelaki. Sebutan dengan lafaz mengenai lelaki itu berlaku pada lidah anda, tetapi lelaki yang anda sebut tiada pada lidah. Macam saya cakap tadi lah. Inilah arti kalamullah yang dibaca oleh lidah. Apabila seorang lelaki menyuruh atau mencegah anda melakukan sesuatu, anda hanya ingatkan dalam hati anda suruhan dan tegahannya. Sementara lelaki itu sendiri tiada ada di dalam hati anda. Inilah artinya yang dihafaz dalam hati. Begitu juga apabila anda tuliskan nama seorang lelaki di dalam surat anda, maka nama lelaki itu ada tercatat di dalam surat tersebut, tetapi tidak bermaknanya itu lelaki tersebut.
Understand? So when you write down Bismillah dengan nama Allah in your letters or in the Quran itself, Allah, does that Allah means it is Allah? How small is Allah? That is not Allah. Itu lafaz jalalah. Alright? Okay. So itulah ibu ayah yang dirahmati Allah SWT. So in another word, so Al-Quran is the kalam of Allah Subhanahu wa taala. Is Al-Quran the only kalam of Allah Subhanahu wa taala? No. We talk about the book, kalam, Allah SWT berbicara dengan makhluk. Allah telah berbicara sebelum Allah SWT berbicara dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Allah sudah berbicara dengan Nabi-Nabi SAW. Bil khusus yang kita tahu, dan bukan sekadar tahu, kita kena beriman dengan dia. Apa dia? Ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Taurat. Ada kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud, ada kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa, ada kitab Injil yang ditulis, yang diserahkan kepada Nabi Allah Isa. All those pun except for the Torah, all those except for Torah, ia dihantar kepada para Nabi alaihi wasallam berupa wahyu yang berat. Kemudian bila Nabi sedar, Nabi baca kepada umat-umatnya, dan umat-umat mereka sebahagiannya menulis di mana-mana, di kertas, di itu, di ini, dan akhir sekali dapatlah ia terbukukan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itulah ibu ayah yang dirahmati Allah, sedikit sebanyak yang perlu kita bincangkan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apakah antara dalil-dalil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman? Ada banyak di dalam Al-Quran. Antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala beritahu ana. Allah Taala beritahu ana. Anallah la ilaha illa ana. Allah beritahu dalam Al-Quran, akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, buktinya apa yang Allah SWT berkata-kata tu? Anallah la ilaha illa ana. So Allah SWT is saying to us, Anallah, I am Allah, la ilaha illa ana. Who is reading? I am reading. But who is telling us that He is Allah? He is Allah. He is saying. So He speaks through what we read. So brothers and sisters in Islam, nak siap-siap. Anallah la ilaha illa ana. So those are examples, brothers and sisters in Islam, of what I call it, Allah Subhanahu wa taala speaking to us, and itu merupakan salah satu sifat yang mulia, iaitu sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat kalam. Wallahu a'lam bisawab. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, a little bit before we close today. So the Prophet Muhammad, peace be upon him, says, Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah ta'ala wa ma walahu wa aliman aw muta'alliman. So the Prophet Muhammad, peace be upon him, say that this dunya that we are staying is fana, is mal'unatun, is cursed by Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mal'unatun ma fiha, and whatever which is in this dunya is also being cursed by Allah Subhanahu wa ta'ala, illa dhikrullah, except the remembrance of Allah Subhanahu wa ta'ala. And the highest remembrance of Allah Subhanahu wa ta'ala is kalamullah, is the words of Allah Subhanahu wa ta'ala, the Quran. So we have to take effort, to make effort to read the Quran. If you are not able to read the Quran, get someone to teach us. Get someone, slowly but surely. If you cannot read, Ustaz, I boleh baca tapi slow, Ustaz, get a teacher. Get a teacher, read until your alif, until your ya must be perfectly good, right? Mal'unun ma fiha illa dhikrullah, except for the remembrance of Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma walah, yang menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aliman, dan orang-orang alim dia juga tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau muta'aliman, ataupun orang yang sibuk dengan belajar, seperti para jemaah
yang kita cintai. Ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita belajar, ada 5 perkara yang menjadi hijab kepada hati kita. When we learn, when we are in pursuit of learning, we have to understand that there are 5 things which blackens our heart, and it's difficult for us to understand, difficult for us to memorize, and also difficult for us to practice. So what are the 5 things? The first one is hijabul shaitan. The first hijab is hijabul shaitan, the hijab of shaitan. So shaitan always comes to us. So when we are in majlis, it makes us sleepy. When we watch this channel, for example, we feel sleepy, we feel bored, boring, we don't feel entertained. But if we look at other videos, we are so much happy, we can watch until habis kiamat pun is okay, because syaitan comes. And in the hadith, dia cakap dia pakaikan kita celak di mata to make us sleepy. Apa lagi ibu yang dirahmati Allah, hijabul kaun, hijab keadaan, hijab keadaan alam ni lah, alam busy, kita tak tentu arah, ada saja. There's always a reason. Kenapa you tak datang kelas? Wah, kenapa you tak tengok? Kenapa you tak ni? Wah, mak semalam anak besok mak besok sakit lah, besok meninggal lah, besok itu ini. So ada saja alasan-alasan. Hijabus syahwat, hijabus syahwat, hijab syahwat yang ada dekat dalam ni. Ada orang syahwat dia beg, ada syahwatnya baju, ada syahwatnya perempuan, ada syahwatnya lelaki. Syahwat macam-macam. Hijabul ghaflah, hijab kelalaian. Lalai. Dan akhir sekali hijabul maksiyah, hijab maksiat. Jadi itu ibu ayah yang dirahmati Allah adalah perkara-perkara yang menjadi hijab kepada hati kita. Why when we learn, we don't have the hidayah to practice. No, we do not have the one, or we don't feel like learning. All those are because of hijab hati. So make effort so that hati kita does not goes against us. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for all our sins, and Allah subhanahu wa ta'ala turn us into positive people, and turn us into beautiful human beings. Aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum. See you tomorrow. Tomorrow is Tauhid, is fiqh. Tomorrow is fiqh. We already talk about Salatul Khawf. InsyaAllah kita jumpa esok hari berkaitan dengan fiqh pula, insyaAllah. Thanks for your time. Again, I'm sorry I cannot commit to the live tonight. So you can watch our session today. Apa saja kekurangan, do message me, do contact me. I think that is about all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.